Sharing the screen, let me know once it is visible. Any questions on the last classes? మేడం చెప్పండి. అది లోగో రావట్లేదు మా. ఎందుకు రావట్లా? SC78లో అప్లోడ్ అయిందా? అక్కడ అది కనిపియడం లేదు. మేము లోగో మేము కన్వర్ట్ చేసినాం క్రోమ్‌లో వెళ్ళి. ప్రింట్ ప్రివ్యూ చూసావా? అక్కడ ఫార్మ్ పెయింటర్‌లోకెళ్ళి చేస్తే అది అడ్జస్ట్‌మెంట్ మాకు రావట్లేదు మా. స్క్రీన్ షేర్ చేయి. చేస్తున్నావా? యాహ్! మా. హ్మ్. విజిబుల్ మా. ఎస్. ఏమని ఇచ్చారు లోగో? క్రోమ్‌లోకెళ్ళి నేను కన్వర్ట్ చేసినా మ్యామ్ లోగోని. కాదు, అక్కడ బిఎంపి పైన అప్లికేషన్ టూల్ బార్లో లాస్ట్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ బటన్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయి. అడ్మిషన్ ఆఫ్ దాని కింద బార్లో లాస్ట్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ బటన్ ఉందా? ఇంపోర్ట్ చేసావు, దాని లాస్ట్ బటన్ ఇంపోర్ట్ పైన ఇంపోర్ట్ అని కొట్టావా? అర్థం కాలేమా. నువ్వు ఎలా చేసావు ప్రాసెస్ చెప్పు. బిఎంపి ఎక్స్‌పాండ్‌లో ఇంపోర్ట్ తర్వాత వెళ్ళి డెస్క్‌టాప్‌లోనే సేవ్ చేసినా మ్యామ్ లోగోని. డెస్క్టాప్లో సేవ్ కాదు, డెస్క్టాప్లో ఉన్న లోగోని తీసుకో. ఉమ్, తీసుకోమా. నౌ కంటిన్యూ. అది సేమ్ నేమ్ ఉంది మ్యామ్, చేంజ్ చేస్తా. సరే, చేంజ్ చేయి. అయిపోయింది, ఇంపోర్టెడ్ అని చెప్తుంది. అక్కడ రావట్లేదు మ్యామ్. ఎక్కడ వస్తుంది? ఒక్క నిమిషం స్టే ఇన్ ద సేమ్ స్క్రీన్. ఓకే, ఇది ఏంటంటే నీ డెస్క్టాప్ మీద ఉన్న లోగోని ఎస్ఏపిలోకి అంటే డేటాబేస్లోకి నువ్వు అప్లోడ్ చేసుకున్నావు అనమాట. యాహ్! ఇక్కడ నువ్వు ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫోర్త్ బటన్ ఉంది చూడు, ప్రివ్యూ అని. ఆ బటన్ క్లిక్ చేయి. సేమ్ ఇంపోర్ట్ అని ఇప్పుడు క్లిక్ చేసావు కదా ఒక బటన్, యాహ్! మ్యామ్. తర్వాత డిలీట్, తర్వాత ఉంది కదా లాస్ట్ బటన్ చూడు, లాస్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయి. వచ్చింది కదా లోగో, ఎస్ఏపిలోకి అప్లోడ్ అయింది. ఓకే. ఓకేనా? ఇప్పుడు నీకు ఎక్కడ కావాలి? నీ స్క్రిప్ట్లో కావాలి, కరెక్టా? యెస్ మ్యామ్. SC71కి వెళ్ళి చేంజ్కి వెళ్ళు. చేంజ్కి వెళ్ళలేదు. వెళ్ళినా. హ్మ్. ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత సెట్టింగ్స్ ఫార్మ్ పెయింటర్ అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది కదా మ్యామ్. డబల్ క్లిక్ చేయాలి. అది రావట్లేదు మ్యామ్. నువ్వు అన్చెక్ చెయ్యి. ఫామ్ పెయింటర్ని ఆల్రెడీ చెక్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఉండేదే లేఅవుట్లో. అన్చెక్ చేసిరా. ఓకే, ఇది పేజెస్ విండోస్, పేజ్ విండోస్, క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్స్ ఇది వస్తుంది. ఓకే, సెట్టింగ్స్ వెళ్ళి దాన్ని క్లిక్ చేయి, సెలెక్ట్ చేయని కంటిన్యూ కొట్టు. గ్రాఫికల్ ఫామ్ పెయింటర్ కుడ్ నాట్ కాల్డ్ ఫామ్ పెయింటర్ క్రియేట్ విండో. ఏమైంది? ఇవన్నీ అట్లా అడ్జస్ట్ చేసావు మరి నేను లేఅవుట్? ఇక్కడ అదే మ్యామ్, ఇక్కడ యుటిలిటీస్‌లో ఉంది పేజ్ లేఅవుట్ అని నేను చూసిన. ఇలా చూసి అడ్జస్ట్ చేసినా మ్యామ్. కానీ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయడానికి లేదు మ్యామ్. ఉన్నయి చూడడానికి ఒకటి ఉంది డిస్‌ప్లే లాగా. కమ్ బ్యాక్. అది ప్రివ్యూ అటు చెప్తుంది అవును కదా మ్యామ్. అది. లేఅవుట్కి వెళ్ళేది ఇదే ఆప్షనే.
ఎందుకు రావట్లే నీకు? పేజెస్కి వెళ్ళు. ఇక్కడ ఏమైనా లేఅవుట్ అని వస్తుంది. హెడర్కి వెళ్ళు. ఎక్కడ అక్కడ లేఅవుట్ లేదు కదా. మరి అవన్నీ విండోస్ ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేసావు? ఓన్లీ అదే నేను కాలిక్యులేట్ జస్ట్ చేసి పెట్టినాను. దీంట్లో యూటిలిటీస్‌లో వెళ్ళి పేజ్ అక్కడ చూసుకున్నాను. ఓకే. కమ్ బ్యాక్. బ్యాక్ వచ్చి జస్ట్ 1 అని ఇంకోటి క్రియేట్ చేయి క్విక్‌గా. C7 ఫార్మ్ 1 సేమే పెట్టలేదు. క్రియేట్, కంటిన్యూ, డెమో. నీకు బేసిక్గా చూడు లేఅవుట్ వస్తుంది. నువ్వు అక్కడ ఏదో విండో రాంగ్ పెట్టావు, అందుకు లేఅవుట్ రావట్లేదు. చూడు ఇక్కడ పైన లేఅవుట్ అని ఉంది. నువ్వు అది చెక్ చేసి ఉన్నావు కదా, అందుకని వస్తుంది. సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళు. ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళు, ఫామ్ పెయింటర్కి వెళ్ళు, అన్చెక్ చేయి, కంటిన్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు పేజెస్ అండ్ విండోస్ వచ్చాయి. నువ్వు మళ్ళీ చెక్ చేస్తే లేఅవుట్ వస్తుంది. మళ్ళీ చెయ్యి, సెట్టింగ్స్, ఫామ్ పెయింటర్, చెక్ చేయి, కంటిన్యూ. నీకు లేఅవుట్ ఆప్షన్ వచ్చింది. అర్థమైందా? ఇది వస్తుంది. నువ్వేం చేసావంటే ఏదో విండోస్ అవి చేసేటప్పుడు ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ చేసావు, కింద ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నీ ఫామ్కి వెళ్ళు. సో ఇదైతే సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూ కాదు, నీ ఫామ్ ఇష్యూ. బ్యాక్ వెళ్ళు. చేంజ్ మోడ్లోకి వెళ్ళు. ఇప్పుడు ఇదో లేఅవుట్ వచ్చిందే అవునా? పైన. అక్కడ కూడా వచ్చింది. క్లిక్ చేయి. చూడు, గ్రాఫికల్ ఫామ్ పెయింటర్ కుడ్ నాట్ బి కాల్డ్. ఎందుకు కాల్ చేయట్లేదంటే ఫామ్ పెయింటర్ క్రియేట్ విండో, ఏదో ఫామ్ పెయింటర్ క్రియేట్ విండో అని ఉందంట. ఫామ్ పెయింటర్ క్రియేట్ విండో ఏం పెట్టావు? క్రియేట్ విండో ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ చేసావు, దానివల్ల అది అక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను అని చెప్తుంది. పేజ్కి వెళ్ళు. ఫస్ట్ పేజ్ కంటిన్యూషన్ సేమ్ పేజ్. నెక్స్ట్ విండోస్, మెయిన్ విండో. ఓకే, నెక్స్ట్ విండోస్ చూపించు. లోగో విండో. నెక్స్ట్ విండోస్. విండోస్ డబల్ క్లిక్ చేస్తే విండోస్ పైన విండోస్ మెయిన్ విండో లోగోది. పైన లోగో విండో డబల్ క్లిక్ చేయి. లోగో విండో మీద డబల్ క్లిక్ చేయి. గ్రాఫిక్ విండో దానిపైన కస్టమర్ అడ్రస్ విండో డబల్ క్లిక్ చేయి. నెక్స్ట్ కంపెనీ అడ్రస్ విండో. ఏమన్నా దీంట్లో కోడ్ రాసావా? అవే మేము అడ్జస్ట్ చేసి. ఓకే, పేజ్ విండోస్. వన్ లెఫ్ట్, విడ్త్ 19, టాప్ మార్జిన్ 5, విండో హైట్ 20. Is it crossing the limit or is fine? విండో సైజ్ ఏమన్నా వెళ్ళిపోతుందా విడ్త్? మేము అందుకోసం ఇక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ కిందకి రా. ఓకే, ఇంకా స్పేస్ ఉంది. బ్యాక్ రా. యాహ్! నెట్ చెక్ ఏం రాంగ్ చేశారు అనేది ప్రతి ఒక్క విండోకి వెళ్ళి, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉండదు. యూ యాహ్! నీడ్ టు చెక్ అనమాట ఏం చేస్తున్నారు అని. పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ ఇవన్నీ కూడా నార్మలే ఉన్నాయి. క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్ ఓకే. హెడర్కి వెళ్ళి ఒకసారి.
పేజ్ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చింటావు అంతే కదా. హ్మ్. బేసిక్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, డూ వన్ థింగ్. రేపు డైరెక్ట్ అక్కడికి వస్తావు కదా, యాహ్! అప్పుడు నేను చెక్ చేస్తాను. సరే. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే. ప్రస్తుతానికైతే ఆ ఫామ్ అది వదిలేసి చేసినా ఒక్కొక్కటి మ్యామ్ ఓపెన్ వచ్చింది. చేసుకుంటూ, యాక్టివేట్ ఆ! చేసుకుంటూ చూస్తారా? దీంట్లో ఇది అట్లే ఉంచు. దీంట్లో ఏం రాంగ్ చేసావనేది నేను లోపల వెళ్ళి కోడ్‌లో రాంగ్ చేసావా? లేకపోతే ఏంటి అనేది నేను చెక్ చేస్తా. హ్మ్. ఓకే. ఓకే. హ్మ్. ఓకే. ఎనీ మోర్ క్వెషన్స్ మా? Others are not practicing. No questions at all. Isn't my screen is visible, right? Screen visible? యాహ్! మ్యామ్. Okay. Then I'm just going for the today's class. I shown that customer address, company address, and the logo how to upload. And then we have main window, how to pass the data to the main window. I shown top and top. So that is also I shown. So then what else we have? Next we have the standard text. What is the standard text? So if I want to give some text, this consists of class item handle with care. Like that, I want to pass some text. If you want to pass some text like that, you have already hard coded text, right? So you can use it. Then what is the standard text? Before going to that, I'll show you SC71, 22 only, right? Okay. And I'm having a windows. I'm just creating one more create element window, which is standard text window. So in this, what I'm going to do, I'm just going to the change text elements, go to change editor. We know how to hard code the text. This consists of glass item handle with care. Come back and go to the page windows. Assign that window, create, edit, create element, standard text window. So I'm just taking 2 and 2, and then I'll go for the graphical form painter, means into the layout and adjust the window. Then settings, form painter, uncheck and come back. So then form and activate. I'm not passing anything from the print program. That's the reason in the print program I'm not done any changes at all. Okay. Just execute, run it, click on print preview. You can see this consists of glass item handle with key. This is hard coded text ID, correct? So we already done that. Company address also same like hard coded text. Here also we did the hard coded text so that the text is coming fine. Then after a month or 2 months, the user want to add something to this. This consists of glass item along with the wood. Okay, glass item along with the wood. This is what I want to change the text.
At that time, user can go and change. No. So then he need to ask the functional. A, this is consist of glass item. That is the text it is coming. I want to change it. In that I want to add wood item also. The text. Then functional is going to come and say that, hey, this is already coming in the script. You need to change it to along with the wood item also. Then what the technical person will do? Technical person will go to that script, go to the windows, go to text elements and change the text. Okay. Next, after some time, means after 1 or months, again he need to add something or change that text. Then again they need to depend on the developer. So it is cost and it will take time to move to the production. So that's the reason they're not suggesting, means this is not the feasible solution whenever I want to change. So normally in the invoices and all there will be laws, will be there, US laws, UK laws, like that. Those laws always will change. Every quarter the laws will change. Every quarter they need to depend on us to change that text, means it is not the suitable solution. Then they're asking, no, I don't want to depend on you to change the text. Give me the space, whatever text I'm passing, just show me so that I can edit myself. Whenever I want to change the text, yes, I want to change it myself. Don't depend on the developer. So this is the requirement come. For that, what is the solution they given? Means, okay, no need of depending on the developer. I'm just giving a option called standard text slash o. SO10 is the transaction code where you can create your own text. Z22 text, you can see, click on create. Same, it will take you to the same editor. Sorry, go to change editor and write, this consists of class item, handle with care. Same, whatever they given, the same text we given, save it and come back. Done. Instead of doing this hard coded text, I'll go to the standard text, go to the editor, change editor. So I'm just going to comment. How to comment a line? In our program, star is to comment a line. Here, for commenting a line, slash star. Okay. After that, I just want to call that standard text. How to call? Include is the keyword you can write, or insert text, standard text. Give the name Z22 text. So you can search after given that. You can see it is available. Select it and click on continue. Continue. See, this is how it is added. Include is the keyword. Whenever I'm using command slash colon, include is the keyword. The text name which I given, object text ID st. So what is the standard text? So that user can change it. We'll see this. So this is how I added, right? Come back and form and activate. Done. I'm just going to run my program. This is before hardcode. I commented and I'm just given that now standard text. LOCL in preview. So this is consist of glass item, handle with care. Same. But now I'm not touching the print program. I'm not touching the script. Directly I'll go to the standard text, change, go to change editor. User can directly added would also. So where I added in the standard text, save it and come back. See, I'm not at the script and form print program. Just run that program again to see the extra text which is added. See,
added would also. No need of depending on the functional or technical always to change the text. So this is called standard text where you can add in SO10 transaction. You can create the standard text and you can call it by using include keyword. Clear ma? Yes, ma'am. Yeah. సో ఎప్పుడైతే టెక్స్ట్ హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నారో సో ఎవరు చేంజ్ చేయలేదు, ఓన్లీ టెక్నికల్ పర్సన్ మాత్రమే చేంజ్ చేయగలుగుతారు. ప్రతి ఒక్కసారి చేంజ్ చేయాలన్నప్పుడు మన కోసం డిపెండ్ చేసి అంటే టికెట్ రైస్ చేసి అది మీ దాకా చేరి తర్వాత మళ్ళీ మీరు చేంజెస్ చేసి అది ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళి టైం టేకన్ ప్రాసెస్ అండ్ దట్ ఛార్జింగ్ ఫర్ ఈచ్ ఇన్స్టెంట్, కరెక్ట్? సో కాబట్టి వాళ్ళు వేరే ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉంటే ఇస్తారా అంటే స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చారు. స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ మీరే మెయింటైన్ చేసుకోండి, దాంట్లో ఏం మెయింటైన్ చేస్తే దాన్ని చూపించేస్తాం. సో నీకు ఎప్పుడు కావాలన్నా ఎడిట్ చేసుకో, ఆ టెక్స్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. దాన్ని స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ అంటారు. క్లియరా? అండ్ ఇట్ ఈస్ రీయూజబుల్ ఆల్సో. I created separately in SO10 code so that I can use it in the script. I can use it in another script, same text I want also. I can reuse this standard text. So standard text is for reusability, but main intention is user can edit the text directly. Clear? Yes, ma'am. Okay. So with this, I finished that first page, customer address, company address, logo, standard text, and the main window. But it is repeating the same page because I just called page one only continuation for all the pages. But I don't want like that. Page one should have all these things. From page two onwards, I want only standard text and main window. I don't want these windows. Okay. So how to design that page without these windows, only with the text and the main window. So how to design multiple pages, that we are going to see now. Go to the script, sorry. Go to the script, go to the pages. Up to now I have only one page. I'm repetition also same page only I'm saying. Now I'll create one more page, create element, page 2, second page. Okay, now page 1 I'm going to repeat as page 2. Continuation is page 2. For page 2, continuation is page 2 only. I'm just taking. Okay. Next, what I want. So windows, already I have all the windows. Page windows. In page 1, what and all windows are there? We already saw that. Now in page 2, how many windows I want? That we are going to choose. Edit, create element. So I want standard text window, edit, create element, main window. Why it is not asking for length and height? Because already I set in the page 1, the same it is taken. But here in this page 2, I want to adjust differently. Go to the graphical form painter and adjust like this. Done. Okay. Settings, form painter, uncheck and come back. So form and activate. Nothing to do from the print program. This is done in the script level. Just come back and then run again. LOCL, print preview. You can see one of 3 pages only. One page got reduced. And first page having all the windows. Page down. See standard text and the main window. The main window data is flowing. After finishing that data, it stopped. So this is continuation of page 2 for page 2. First page 1, then it is started page 2, and then continuation will be page 2 only. So this is how I designed that first page, and then page 2 continuation is page 2. Any questions here?
Any questions here? No. We'll go for the next. Yeah. Yeah. So now we saw that page 1, page 2. ఏం చేసాము ఇక్కడ పేజ్ 2 అనేది ఇంకోటి క్రియేట్ చేసాం. పేజ్ 1కి కంటిన్యూషన్ పేజ్ 2 అన్నాము. అండ్ పేజ్ 2కి కంటిన్యూషన్ పేజ్ 2 అని చెప్పేస్తే మన డిజైన్ అయిపోయింది. బట్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్లు ఏముంది? పేజ్ 1, ఎస్, ఆల్ ద logos need to be displayed, logo, address and all. Page 2, I want the standard text in the main window. Yes, that is also done. And page 3 means I don't want to continuation after finishing all the main window details. Show me the third page where you need only terms and conditions. You don't want to display any other window which is already available in page 1 and page 2. I want page 3 which need to be displayed only the terms and conditions. Okay. So how to achieve this? Why I'm asking how to achieve this? Means if you create a one more page, it will create. You can say that page 2 continuation is page 3. But in a script, when you created pages, default window is main window. If you created 10 pages also, in that main window is the mandatory window. Must and should you need to call main window in all the pages. But I don't want main window in my third page. I want only terms and conditions. In the main window, I have this data. I don't want that. Okay, I want only terms and conditions. Is it possible without creating main window? You can design a page in the script. Not possible. You can't design without main window a page in a script. It is not possible. Then how to do that? So we can't achieve with the single script. So we are going to create multiple scripts. For first two pages, I created one script. And for the third page, I'm going to create one more script separately. Then if you created script separately, then how it is going to merge and come? In the print program, I'm going to merge these two forms into one. Okay. So how to merge it? I'll show you. Smart forms. This is a okay. You can't design two without main window a page. So you are going to create two forms. How to match these two forms in the print program mean? First, I'm going to call open form, S to call the first form, and write form to pass the data, end form to normally I'll call close form to close all the forms. But here I'm going to use end form. Temporarily end this form and then start one more form. End form, start form, we are going to use the function modules to match a form. Okay. Start form, immediately start one more script in the same print program. Then write form to pass the data to the another form and then close it finally. If you have one more form to be merged, again the same. End it and then start the new. Okay. సో మనకి డిజైనింగ్ స్టార్టింగ్లో ఏమి ఇచ్చారు? పేజ్ 1లో ఏమో అన్ని లోగోస్, అడ్రస్ అన్నీ కావాలి. సెకండ్ పేజ్లో స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్, మెయిన్ విండో కావాలి. థర్డ్ పేజ్లో ఓన్లీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కావాలి అన్నారు. ఫస్ట్ పేజ్ డిజైన్ చేసేసాను, సెకండ్ పేజ్ డిజైన్ చేసేసాను. నా థర్డ్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలి అంటే సింగిల్ స్క్రిప్ట్లో మెయిన్ విండో అనేది మ్యాండేటరీ, కంపల్సరీ. నువ్వు ఎన్ని పేజెస్ క్రియేట్ చేసినా మెయిన్ విండో లేకుండా డిజైన్ చేయలేవు. సో అప్పుడు మెయిన్ విండో థర్డ్ పేజ్ పెట్టి మెయిన్ విండో పెడితే మళ్ళీ ఐటమ్ డీటెయిల్సే వస్తాయి. కానీ నాకు అలా వద్దు. మెయిన్ విండో లేకుండా అంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మాత్రమే రావాలి. సో ఎలా చేస్తాం అప్పుడు? సో అది పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి 2 డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ని క్రియేట్ చేయండి. తర్వాత ప్రింట్ ప్రోగ్రాంలో మెర్జ్ చేయండి రెండింటిని.
సో ఫస్ట్ ఓపెన్ ఫామ్ అంటే కాల్ చేస్తుంది, తర్వాత రైట్ ఫామ్ డేటాని పాస్ చేస్తుంది. నార్మల్గా అయితే క్లోజ్ ఫామ్ చేసేసేవాళ్ళం, బట్ క్లోజ్ చేయకుండా ఇక్కడ టెంపరరీ ఎండ్ ఫామ్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫామ్ని మాత్రమే క్లోజ్ చేస్తుంది. స్టార్ట్ ఫామ్ అంటే ఇంకొక ఫామ్ని కాల్ చేస్తున్నావు సేమ్ ప్రింట్ ప్రోగ్రాంలో. సో తర్వాత రైట్ ఫామ్ అగైన్ సెకండ్ ఫామ్ కూడా డేటా పాస్ చేస్తావు. అలా అయిపోయి నాకు ఇంకేం ఫామ్స్ లేవు అంటే క్లోజ్ ఫామ్. So this is how you're going to merge the forms in the print program. This is also very important interview questions. Without main window, can we design a page? No, it is not possible. If I want to design different page formats in the script without main window, it is not possible. So we are going to merge the forms in the print program by using end form and start form. Clear ma? Theoretically, then I'll show you practically. Yeah, ma'am. Okay, then we are going for practical part. So for that, what is required? I have already form 1 which is having pages 2, and then I want to design one more form, Z22. It's a 71. Z22 demo already there. I'm just creating one more terms and conditions one. Just click on create, continue. So just for demo, and we know that I want to create a page 1, which is first page or terms and condition page. If you want to continue the same page 1 you can give. And like Windows default window is main window. I'm just going to the text elements directly. Go to change editor, terms and conditions. This is having terms and conditions page without main window. లేదు మా కాసేపు ఈ క్లాస్ అయ్యాక కాదు. We can't design page without main window. So match that in the print program. Not like this, whatever the terms and conditions they given, that you are going to copy paste. After that, okay, page windows. You want to add this main window. I just made it as 515. And then paragraph. One paragraph is must and should. If you don't want all, but one is mandatory. So go and choose font courier of 12 size enough. And character format is not mandatory. Go to the header, go to the basic settings. I have page 1, that is default paragraph is P1. These two are mandatory, so I just added. Form and activate. Done. So this is my one more form which is ready. Now I will go to the program, print program /OSC 38 Z22 print program for the demo. You can see open form as it is, then write form S as it is we will do, and then we will closing the form. But before closing, I want to end this form. Just go pattern end form, okay, which is going to temporarily end the above form. And then after that, what I need to do, I need to start one more form.
So print start form. Start form is going to start one more form. So what I need to do, exporting, what is the form name and the language I need to pass. Form name Z22, that is the demo TC. So this is the form, and the language you can use system language SYLANGU system variable, and comment the exceptions. Done. After that, in this form also I have main window. Main window is mandatory window. To call that, what is that? Write form. If you are passing anything or not, but you need to call one time write form to call the main window. Exporting, the window name itself default main window. Uncomment the exceptions. And then close form. Activate it. And then I'm just running this program. LOCL or LP01, just print preview. You can able to see one of 5 pages. First page, which is having that company address, customer address, logo, standard text and all. Second page only standard text main window. It will repeat the second page until it finish the item details. Then it will go to the last page where it is showing the data. If you see why this is duplicates is coming, so this is why it is coming like this, means I'm not adjusted in the layout actually. That's the reason it is coming in the corner. Clear, ma? Yes, ma'am. Yeah. So this is having duplicates also, terms and conditions. Why duplicate is not coming? Then fine. Duplicate is coming, then you have to use the text element. This is how we are going to merge multiple forms into one to achieve our functionality. Is it clear? Is it clear? Yeah. Yeah. Okay. Then, if I want to, some values are not coming in my script. If I want to debug the print program, you know already where to keep the breakpoint, and so you can see that, correct? Here, we are just going to keep the breakpoint wherever you want and then run the program, and then it will take you to the debugging, correct? So this is program debugging, we know already, that's fine. But in the program it is coming fine, but in the script, sorry, in the script it is not showing properly, means from the script it is not passing the data. I want to debug the script. How to debug the script? Print program debugging, we know already from the starting we are debugging. Just go for SC71. Utilities, activate debugger. That's it. Now you're going to run this program one more time. If you see it's running, is this is program debugging, that's fine. Execute. See, it's starting the script debugging. Yes, click on OK. It will take you to the debugging. LOCL. Click on print preview. See, it's taken to the debugging. So here we'll have single step, execute. Okay. So what is the single step? F5. Yeah, we know that F5, right? Here there is no F6, F7, F8 like that. You'll have single step execute like this. Okay. If you want to see this only one line only. Normally triggers only one time, but here this V represent, means this arrow represent in the column also it will go. See, one, sales order number, date, name. After finishing that, it will come to the next line. If I want to see this information, copy and paste it here. Okay.
If I want to see this variables information, so just copy and paste it here like this. Okay, so you can see the breakpoint will be, sorry, single breakpoint which is going to move this v kind of moving, right? That is saying that which column it is showing. Okay, and if you execute, it is not going to show that v, it will skip for line by line. But you can't come out like directly. F8 is not there. You need to keep on press F8. You need to finish all the data, then only you can come out. So this is about debugging of script. How to go for debugging? So go to SC71 utilities, activate debugger. This is the you need to do. Is it clear? Yes, ma'am. Can we go for the next? Yes, ma'am. So with this, I finished the script concept. Next one is smart forms concept. What is this smart forms? This is very important. Script, whether you practiced or not, whether you learned or not, that's fine. But smart form is very important. You're going to work all smart forms or Adobe forms in the latest versions. But smart forms are mainly you have to. So in the last 3 years, I worked on smart forms. Like that, you will say that you implemented any scratch form. Yes. From the starting, you created any form. Yes. So you're going to use. Which one you used? You used smart forms. I used smart forms. You will say that. Smart forms are very important. Same, smart forms also used to design the template only. That template will call it as layout, and layout is a collection of pages. Page is a collection of windows. Up to that, it will be the same. Okay. Now onwards, I'm just going to show you the script smart form, how to create all those things. You can differentiate from now onwards. Oh, this is the script. Here it is not possible. In the smart form, it is possible, like that. You can feel the difference. Can we start the smart form? Yes, ma'am. Yeah. Yeah. Smart forms is the T code for smart forms. Smart forms is the T code for creating smart forms. So I created in the script. Always I'm going to relate with the script so that you can differentiate. Okay. So in the script, we created paragraph format, character format. Correct? Yes or no? Yeah, ma'am. What is that? That is are the styles. Here we are not creating inside the smart form. Here we are creating outside the smart form. In script, inside the script, you created paragraph format, character format. That is nothing but styles. Here we are creating outside the smart form. So what is the difference? Means if you're creating inside the script, only to that script only, it is not reusable. If I want to use the same paragraph format, character format in another script, it is not possible. Correct? It is not reusable because inside the script you created. But here you are creating outside the script so that it is reusable. I can use it in this smart form, I can use it in another smart form. So that reusability of the styles is not possible in the script, but in the smart form it is possible. First, I'll show you how to create the styles. Z22 22 only your batch. Okay. Style 1 or something. Just click on create. You can see it is consist of paragraph formats, character formats. Paragraph formats create node. I'm just saying
P1. So where it is normal paragraph. You can see here font. Whenever you are choosing the font here, automatically you can see the preview also here. See, that is the added advantage here. When I'm just going to take, automatically I can able to see the preview. Okay, so one normal paragraph I created, one more P2 with bold I want to create, bold and italic I want to create. Same, choose the courier. You can see that, and the font size is 12. You can see it is bold and italic. Then I want to create one more paragraph. Create node P3, which is what? I want underline. So whatever you want, just create it. Courier of 12 size, but I want underline. Then I want create node P4, and which is of colors. See, this colors concept is not available in the script. You can have only in the smart form. This is the latest. Okay, you can choose the color. I want in this color. See, like this. I can see the preview here itself if I'm using the P4. Like this, you can choose, even it is having the same. So left justified, right justified, center means start from left, right, or center. And you can have the left margin, how much you want, right margin, how much you want, indent on the first line. When I'm writing a paragraph, what is the first line it should start. Then space before, space after, in between line spaces, like that. It is having all the options. You can do it trial and error method. Here itself it will show all the options. Then family, you know what is the style family, and the size, and then style, bold, italic, or underline, all color you can choose. And tabs, if you're creating the tab, you can use the tabs under that. Number in the outer line, if I'm using this paragraph, I want outer line and all, you can create. Then go to the character format, create node. So I'm creating the character format. So for all, I'll go to the font, choose that. I'm not showing you the character format how to use, right? I'll show you here. So I'm just going to choose the 15 size, and it should be bold and italic. And I want a color also for this, like this. You can see it is not for the all, only for special characters it's showing. Then right click, create node, C2, where it is having like a superscript, means you are writing second. Okay, you're writing second. When you are using that superscript, this will come on the top. Okay, nd will come. So then we have one more, create node C3, which is subscript. For example, th I'm just creating, then th will come down if I'm using subscript, like that. And then I want barcode. I'm not shown barcode also in that. I'll show here. C4, which is barcode. Whatever functional gives the barcode name, that you're going to use it and create. Save it, local object. And in the header, you need to give by default which one you want to take it as. By default, P1 paragraph, I'm going to take it. Save it, then activate. Done. My style was activated. సో స్క్రిప్ట్లో ఏం చేస్తున్నామ్మా, ఇన్సైడ్ ద స్క్రిప్ట్లోకి వెళ్ళి పేరాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్స్, క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో కాబట్టి అవుట్ సైడ్ ద స్క్రిప్ట్ ఇంకెక్కడైనా వాడాలి అవి అంటే అవైలబుల్ ఉండవు, ఓన్లీ ఆ స్క్రిప్ట్కి మాత్రమే. బట్ స్మార్ట్ ఫామ్లో ఏంటి, అవుట్ సైడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే రీయూజబుల్. ఇది ఎక్కడ కావాలన్నా, ఎన్ని స్మార్ట్ ఫామ్స్లో కావాలన్నా నేను రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. Style is nothing but collection of paragraph formats, character formats.
Clear? Yes, ma'am. Then I'll come back. Okay, style is ready. Then go to the form. I'm creating the smart form. Z22 smart form demo, or any name you're going to give. Click on create. Okay, here what is that? This is the form name and the description, general attributes, who created, where it is saved, that kind of information, like header information. In the script it is having all this. Then output options. So how the page should look default, like basic settings in your script, here also same. I want that A4 sheet, A2 sheet, or A3 sheet, like that you're going to give. After that, what you need to give? Style. In script, one paragraph is mandatory. At least one paragraph is mandatory. Remaining and all optional. ఓకే, స్క్రిప్ట్లో ఒక్క పారాగ్రాఫ్ అనేది కంపల్సరీ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకు? బేసిక్ డేటాలో ఇవ్వడానికి. బట్ in smart form style is not mandatory. If you give the style, okay. If you are not given the style, by default it will take the system style. Styles are not mandatory in the smart form, but styles are mandatory in the script. Clear, right? I'm differentiating one by one. That is reusable. Here, reusable, there is no reusable there. There, it is mandatory, at least one paragraph you have to create. But here, if you are not created style also, no need to worry. It is not a mandatory. It is going to take the system, by default, a system style. Is it clear? Yes, ma'am. So I'm just giving sets 22, style 1. This is the one which I created, and then save it. So this is about the form attributes. Then form interface. Hey, what is this import export like that? It's look like a function module, right? We have import, export, changing, exceptions, tables. Same here also, I'm seeing the form interface. Yes. Form interface is the link between the print program and the smart form. Hey, when you created the script, you said it is a client dependent and language dependent because it's going to store in the database like continuation of text. How the smart form is going to store in the database? Smart form is going to store in the database like function module. Function modules are client independent, so the smart form also client independent. This is the main difference what we have. Script is client dependent, language dependent. Smart form is client independent. Why it is independent? Because it's going to store that smart form in the database like function module. It's not going to store like a text, it's going to store like a function module. That's the reason it is client independent. Clear ma? సో డిఫరెన్స్ అడగగానే ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ చెప్పేది ఇదే. స్క్రిప్ట్ అనేది క్లయింట్ డిపెండెంట్, లాంగ్వేజ్ డిపెండెంట్. స్మార్ట్ ఫామ్ అనేది క్లయింట్ ఇండిపెండెంట్. ఎందుకు? స్క్రిప్ట్ అనేది డేటాబేస్లో టెక్స్ట్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి క్లయింట్ డిపెండెంట్, లాంగ్వేజ్ డిపెండెంట్ అయింది. స్మార్ట్ ఫామ్ అనేది ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి క్లయింట్ ఇండిపెండెంట్. క్లియరా? క్లియర్ మా? Yes, ma'am. Okay. Then form interface we are discussing. Form interface is the interface between the print program and our smart form. Okay, I have smart form. I want to get the data from print program to the smart form. Then I can import the data here. I want to send back any values, export, I can send back. If I want to get or send tables data, then use tables tab.
And if I want to send any messages to the program, exceptions. So this is the form interface, is the link between the smart form and the print program. Clear? Yes, ma'am. సో ఫామ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మన ప్రింట్ ప్రోగ్రామ్కి స్మార్ట్ ఫామ్కి మధ్యలో లింక్ లాగా ఉంటుంది. ఏమన్నా తెచ్చుకోవాలంటే ఇంపోర్ట్లో పెట్టుకోండి, సెండ్ చేయాలంటే ఎక్స్పోర్ట్లో పెట్టండి, ఇంటర్నల్ టేబుల్ డేటా అయితే టేబుల్స్లో పెట్టండి, మెసేజెస్ ఏమన్నా పంపించాలంటే ఎక్సెప్షన్స్లో పెట్టండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ స్మార్ట్ form interface. Next, we have global definitions. In script, we are able to write the code. In the script, we are able to write the code. No, ma'am. So we are not able to. We just displayed only one variable, correct? But in smart form, we can write the code. No need of print program also. Everything directly I can write the code in the smart form itself. Okay. So I'll continue this in the next class, tomorrow's class, so that we are going to see how to write the code in the smart form. No need of the print program. That and all we'll see in the tomorrow's class. Okay, ma? Sure, sure. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Have a good day. Thank you, ma'am.